Everyone. This is my fourth video on feminist literary theory. In the first three videos, I have already introduced the basic conceptions of feminism. I have talked about what is feminism, what's the definition and scope of feminism, how feminism is generally used by the feminists as a political and ideological tool against the patriarchal domination and hegemonization. What are the various waves in which the movements of feminism can generally be classified. I have also talked about various women rights, various feminist rights for which throughout the entire history, the entire women race and the feminists fought against. What are the rights? And I have also talked about a brief outline and brief history of feminism. And I also talked about some of the basic premises, basic feminist premises. What are they? How biology and physiology is inextricably attached with the conception of sex, while social and cultural formations and ideologies are associated with the discussion regarding gender. What's the basic difference between sex and gender? I have discussed already. I also talked about what is phallocentrism, and other things. And I've already discussed about a vindication of the rights of the woman, a proto-feminist work by Mary Wollstonecraft, published in 1792. I have discussed about Virginia Woolf's writing, and especially her famous essay, A Room of One's Own. Now, I'm actually discussing Room of One's Own. The title of A Room of One's Own is basically quite metaphorical in nature, because it actually refers to both the literal and figurative space for women's writers within a literary tradition dominated by men. So she was talking about a figurative space for which women always intended for. So Woolf clearly notes that women have been kept from writing because of the constraints they face and their relative poverty. To quote Virginia Woolf from her own text, "In the first place, to have a room of her own, let alone a quiet room or a soundproof room, was out of the question, unless her parents were exceptionally rich or very noble, even up to the beginning of the 19th century. So she was talking about the 19th century predicament of the women, how women are constantly marginalized, and how it was almost impossible for a woman to demand for a private space, to demand for a room of one's own. The essay, published in 1929 by a famous modernist author and novelist of her own right, for the first time talked about the female literary tradition in 1929. ভার্জিনিয়া উলফ অনেক বিষয়ই কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে একটা বড় বিষয় উনি বলেছিলেন অ্যাবাউট দ্য ফরগটন ট্র্যাডিশনস অফ উইমেন রাইটিং। যে সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশন করি না, আমরা জানি না যে কোন পরিস্থিতিতে একজন এলিজাবেথন আননোন উইমেন রাইটার হয়তো খুবই ভালো লেখালেখি করতেন, কিন্তু সোসাইটাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রেশারের ফলে হয়তো তার লেখা কোনোদিন পাবলিশ হতে পারেনি। এই সমস্ত আননোন ফিমেল রাইটারদেরকে এস্টাবলিশ করা লিটারারি ট্র্যাডিশনের মধ্যে তার কথা কিন্তু উনি বারবার বলেছিলেন। উলফ রোট two essays, A Room of One's Own, published in 1929, and Friedan, published in 1938. And these two are essentially feminist essays relating to the feminist literary theory. And like other first-wave feminists, Woolf is principally concerned with women's material disadvantages compared to men. Material disadvantages means, for example, financial disadvantage, financial poverty. And her text actually focuses on the history and social context of women's literary production, in which predicament, in which condition a particular woman author is producing her text.
And secondly, on the relations between male power and the professions, like law, education, medicine, the professions in which women, the entry of the women were completely prohibited. So in A Room of One's Own, she argues that women's writing should explore female experience in its own right and not form a comparative assessment of women's experience in relations to men's. This therefore forms an early statement, an exploration of the possibility of a distinct tradition of women's writing. So A Room of One's Own completely changed the paradigm of feminist literary theory. So I'm quoting from a particular passage of Virginia Woolf from A Room of One's Own. She sums up the stark contrast between how women are idealized in fiction written by men and how patriarchal society has treated them in real life. And I quote, "Women have burned like beacons in all the works of all the poets from the beginning of time. Indeed, if woman had no existence, save in the fiction written by men, one would imagine her a person of the utmost importance. Very various, heroic and mean, splendid and sordid, beautiful and hideous in the extreme. As great as a man, some would say greater. But this is woman in fiction. In fact, as Professor Trevelyan points out, she was locked up, beaten, and flung about the room. A very queer composite being thus emerges. Imaginatively, she is of the highest importance. Practically, she is completely insignificant. She pervades poetry from cover to cover. She is all but absent from history. She dominates the lives of kings and conquerors in fiction. In fact, she was the slave of any boy whose parents forced a ring upon her finger. Some of the most inspired words and profound thoughts in literature fall from her lips in real life. She could hardly read, scarcely spell, and was the property of her husband." So Woolf was talking about a kind of disjunction between the real life woman, the predicament, the condition of the real life woman in 16th, 17th, 18th or 19th century England and Europe, and the fictional and literary representation of women. How women has been represented as an object and commodity in various genres of literature, be it in an 18th century novel, be it in the Moll Flanders, be it in Shakespearean dramas, be in the fiction of Charles Dickens, everywhere. So she was talking about this difference, this disjunction. একটা woman character যাকে একটা লিটারারি ফিকশনে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে একটা গ্লোরিফাইড ক্যারেক্টার হিসেবে, এমন একটা ক্যারেক্টার যার মধ্যে সমস্ত কোয়ালিটি রয়েছে। she is talking about she was uttering very glorified poetry, এত সুন্দর কবিতা বলছে, who is also controlling men, ম্যাকবেথকে কন্ট্রোল করছে, লেডি ম্যাকবেথ। বিভিন্ন ফিকশনাল রিপ্রেজেন্টেশনে এলিজাবেথ বেনেট, for example in Pride and Prejudice, is almost controlling Fitzwilliam Darcy। সমস্ত মেন ক্যারেক্টাররা তার পেছনে পেছনে ঘুরছে, কিন্তু আদৌ কি রিয়েল লাইফে তাই? আদৌ কি রিয়েল লাইফে একটা ওম্যান ক্যারেক্টারের রিপ্রেজেন্টেশন সেরকম, মানে রিয়েল লাইফ কন্ডিশন কি সেরকম ভাবে হচ্ছে? এই যে ডিফারেন্স, এই যে ডিসজাংশন বিটুইন দ্য রিয়েল লাইফ অ্যান্ড দ্য ফিকশনাল ওয়ার্ল্ড, তার কথা উলফ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন রুম অফ ওয়ানস ওন এ বললেন। So moving on from Virginia Woolf, now we are coming into Simone De Beauvoir. Simone De Beauvoir has generally been considered as the first author who clearly and categorically talked about women's rights, and she has generally been considered as the first second wave feminist author, one of the first activists who talked about the second wave in feminism, the inaugurator of second wave feminism. Some critics also consider Simone De Beauvoir as the first generation or in the first wave of feminism. Simone De Beauvoir, from 1908 to 1986, an influential philosopher, an influential writer, intellectual,
an existentialist philosopher. She was the partner and spouse of the famous philosopher Jean-Paul Sartre. She was a political activist, a social theorist, and in the book The Second Sex, she radically attacked the patriarchal hegemony which is responsible for the women's marginalization. De Beauvoir wrote many novels, essays, biographies, autobiography, various monographs on philosophy, politics, and social issues, but she's best known for a 1949 text, The Second Sex. Why the second sex? Why not the first sex? Because women has constantly been treated as a second-class citizen throughout history. It's a detailed analysis of the women's oppression and a fundamental and foundational tract on the contemporary feminism. So Beauvoir, in that famous text, says that one is not born as a woman, but rather becomes a woman. So she was talking about this process of becoming a woman through this entire writing of the book of The Second Sex. So while a hugely influential book, The Second Sex, is clearly preoccupied with the materialism of the first wave, it beacons on the second wave in its recognition of the vast difference between the interests of the two sexes in its assault on men's biological and psychological as well as economic discrimination against women. The book established with great clarity the fundamental questions of modern feminism. When a woman tries to define herself, she starts by saying, I am a woman. No man would do so. This fact reveals the basic asymmetry between the terms masculine and feminine. Man defines the human, not woman, in an imbalance which goes back to the Old Testament. Being dispersed among men, women have no separate history, no natural solidarity, nor have they combined as other oppressed groups have. Women is riveted into a lopsided relationship with man. He is the one and she is the other. Man's dominance has secured an ideological climate of compliance. So she was talking about this construction of the term masculine and feminine. And throughout the entire history, man tries to erase the identity of the woman. Man tries to erase all forms of solidarity between women. এই যে আজকে দাঁড়িয়ে আমরা বলি যে মেয়েরা মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, মেয়েরা মেয়েদেরকে হিংসা করে, এটা কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র একটা সোসাইটাল অ্যান্ড socio-political, socio-cultural construction created by the society. সোসাইটি তোমাকে এইভাবে ভাবতে শিখিয়েছে দিনের পর দিন ধরে যে একজন মহিলার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মহিলাই। এটা যতটা না একটা সত্য, সত্য বলে তো কিছু নেই, এটা যতটা একটা ফাউন্ডেশনাল ইউনিভার্সাল ট্রুথ, অবজেক্টিভ ট্রুথ, তার থেকে অনেক বেশি এটা একটা সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন। সোসাইটি এইভাবে ভাবিয়েছে দিনের পর দিন ধরে, এবং এইভাবেই উইমেনকে চিরকাল মার্জিনালাইজ করেছে সোসাইটি। হিস্ট্রি থেকে তার নাম তুলে দিয়েছে। আজকে এটা ওম্যানের কথা বলতে গেলে ওম্যানকে নিজে আগে পরিচয় দিতে হয় যে আমি একজন মহিলা। এই কথাটা বলে প্রথম শুরু করতে একটা পুরুষকে বলতে না, যেন পুরুষ মানেই একজন মানুষ, পুরুষ মানুষ কথাটা আছে না, মানে হিউম্যান এই ক্যাটেগরির মধ্যে যেন মেল এই ক্যাটেগরিটা অটোমেটিক্যালি ঢুকে যায়, অটোমেটিক্যালি পড়ে, কিন্তু ওম্যান ফিমেল এই ক্যাটেগরিটা যেন পড়ে না। সেখানে একটা এসেনশিয়ালি মার্জিনালাইজ ক্লাস হিস্ট্রিতে তাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে এইভাবে। অ্যান্ড লেজিসলেটার্স, প্রিস্টস, philosophers, writers, scientists have always striven to show that the subordinate position of the woman is willed in heaven and advantageous on earth. And Virginia Woolf, the assumption of woman as other is further internalized by women themselves. Virginia Woolf বলেছেন যে otherization of the women as the primordial other, mother as the primordial other, এটা কেন একটা ফিমেল জন্মগ্রহণের পর থেকেই অটোমেটিক্যালি কনস্ট্রাক্টেড হয়ে আসছে। তার কথাই সিমন দি বোভিয়ার সেকেন্ড সেক্সে বলছেন। সিমন দি বোভিয়ার was an existentialist philosopher. As I have already said that she has close connections with Jean-Paul Sartre, যদিও এই কানেকশনের জন্য সিমন দি বোভিয়ারকে মনে রাখা হোক, এটা Jean-Paul Sartre বা সিমন দি বোভিয়ার নিজে হয়তো চাইতেন না, কিন্তু সিমন দি বোভিয়ারের কথা বললেই Jean-Paul Sartreর কথা চলে আসে।
Sartre talked about existential facticity. What is existential facticity? Existential facticity means the condition or the predicament in which you born. For example, your language. For example, your background, your socio-political background. For example, your economic condition. তুমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছো, তুমি একজন রিকশাওয়ালার ছেলে, বা তুমি একজন অত্যন্ত ফাইন্যান্সিয়ালি মার্জিনালাইজড সেকশন থেকে উঠে এসছো। ইউ ক্যান ডিনাই দ্যাট, তুমি সেটাকে ডিনাই করতে কিছুতেই পারবে না। সার্ট্রে বললেন যে আমি সেটাকে ডিনাই করতে পারি, সেটা ডিনাই করাটা আমার চয়েসের মধ্যে পড়ে। দ্যাটস মাই এক্সিস্টেন্সিয়াল চয়েস, অ্যান্ড দিস চয়েস, Sartre called this choice as good faith. আমি যদি আমার এক্সিস্টেন্সিয়াল ফ্যাক্টিসিটিতে নিজেদেরকে সারেন্ডার করে দিই, if I surrender myself to these predicament, to these determinations already, or the determinants already created by the society, if I surrender করে দিই, then I am acting in bad faith. I'm completely in bad faith, acting in bad faith. And Simone De Beauvoir said that existence precedes essence. আমি এক্সিস্ট করছি, এটা আমার এসেন্সের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এসেন্স মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার ফ্যাক্টিসিটি, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, ভেরিয়াস ডিটারমিনিজম যেগুলো সোসাইটি ক্রিয়েট করেছে। আমি যদি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমি চুজ করি আমার আইডেন্টিটি, এই চুজ করার অধিকার, এই রাইট টু চুজ মাই ওন আইডেন্টিটি, এটা আমার রয়েছে। এটা সার্ট বললেন। সিমন দি বোভেয়ার এইভাবেই তার ব্র্যান্ড অফ ফেমিনিজমকে কনস্ট্রাক্ট করেছিলেন। She always talked about that women can choose her own identity, and hence he said one rather becomes a woman. She talking about essentialism, essential gender stereotyping, various forms of essentialization created by the society. Society ঠিক করে দেয় যে ওম্যানকে ডোসাইল হতে হবে, মিক হতে হবে, মাইল্ড হতে হবে, ইনোসেন্ট হতে হবে। You always talk very, you should talk in a very mild manner. But Beauvoir said that you must not obey all these dictates. You should put your resistance against it. তোমাকে রেজিস্ট করতে হবে, তোমাকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এইটার কথাই দ্য সেকেন্ড সেক্সে সিমন দি বোভেয়ার বলতে চেয়েছেন। She was talking about resistance against all forms of patriarchal hegemonization, against all forms of stereotypical construction and stereotypical role assigning of the stereotypical role. এইগুলোকে ডিনাই করার কথা বোভেয়ার তার দ্য সেকেন্ড সেক্সে বলার চেষ্টা করেন। দ্য সেকেন্ড সেক্স মিনস women has always been treated as second class citizens. Now Beauvair's work for the first time in the history of the feminist literary theory carefully distinguishes between sex and gender. যার কথা আমি আগে বলছিলাম, এই ডিস্টিংশনটা সিমন দি বোভেয়ার প্রথম করেন। And she sees an interaction between social and natural functions. One is not born, but rather becomes a woman. It is civilization as a whole that produces this creature. Only the intervention of someone else can establish an individual as other. So it is the systems of interpretation in relation to the biology, psychology, reproduction, economics, etc., which constitute the male presence of that someone else. So basically, women's identity formed in comparison with male. কোনগুলো ল্যাক করছে, কোনগুলো একটা মেলের নেই, সেইটাকে আমি উইমেনের উপরে ইম্পোজ করলাম। এইভাবে একটা আইডেন্টিটি ফর্মেশন করা হচ্ছে ওমেনের। সো মেকিং দিস দ্য ক্রুশিয়াল ডিস্টিংশন বিটুইন বিইং ফিমেল অ্যান্ড বিইং কনস্ট্রাক্টেড অ্যাজ এ ওম্যান, দি বোভেয়ার ক্যান পোজিট দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ পেট্রিয়ার্কি ইফ উইমেন উইল অনলি ব্রেক আউট অফ দেয়ার অবজেক্টিফিকেশন। If only women can resist this form of objectification and commodification, then they can only destroy the idea, the system of patriarchy. So in common with other first wave feminists, she wants freedom from biological difference, and she shares with them a distrust of femininity. Femininity and masculinity. Kake masculinity bole? Macho-ness. Masculinity mane muscle. Masculinity মানে chivalry, উইমেনদেরকে সাহায্য করা, রাত্রি 10টার পরে একটা মেল কম্প্যানিয়নকে নিয়ে বেরোনো, না হলে তুমি রেপড হতে পারো, মলেস্টেড হতে পারো। এইগুলো প্রত্যেকটাই ম্যাসকিউলিনিটির পার্ট, তোমাকে প্রোটেক্ট করবে। কিন্তু এই প্রোটেকশনের মাধ্যমে তোমার যে অটোটেলিক এন্টিটি, তোমার যে অটোনমি, তোমার যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে ক্ষমতা, সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এই যে নষ্ট হয়ে গিয়ে যে জিনিসটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে ফেমিনিটি। ফেমিনিটি হচ্ছে
essentially কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক কোয়ালিটি যেটা সোসাইটি ফিলোকাল উইমেনদের উপরে ইম্পোজ করে। উইমেন মানেই একটু আস্তে কথা বলবে, ওমেন মানেই ডোমেস্টিক সমস্ত দায়িত্ব সামলাবে, প্রোটেক্ট করবে ম্যানদেরকে ডোমেস্টিক সমস্ত ধরনের প্রবলেমস এন্ড ট্রাবলস থেকে। সো she has extreme distrust against this form of femininity. Feminine expressions এর বিপক্ষে বোভিয়ারের সবসময় একটা ডিস্ট্রাস্ট ছিল। I'm quoting from Selden, Brooker and Woodson. It's a great book you should read, A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. It's a book written in very lucid language. So I will recommend Selden, Brooker and Woodson's a contemporary reader's guide to literary theory. So this is Beauvoir's The Second Sex, the very cover of The Second Sex and a vindication of the rights of women. This is Olive Schreiner's Women and Labor, another very important text of first wave feminism, published in 1911, and that's a cover of Virginia Woolf's A Room of One's Own, published in 1929. Betty Friedan, another very important exponent of the second wave feminism. She was an American feminist writer and activist. She wrote the famous book of 1963 known as The Feminine Mystic. Short question, who wrote The Feminine Mystic? Betty Friedan, Friedan. She is the book often credited with sparking the second wave of the American feminism in the 20th century. In 1966, Friedan co-founded and was elected the first president of the National Organization for Women, known as NOW, which aimed to bring women into the mainstream of the American society. Now, fully equal partnership with men. So Betty Friedan, another very important name of as the important inaugurator of the second wave feminism in literary criticism. Many consider Simone De Beauvoir as the father figure or inaugurator of second wave feminism. I shouldn't use the word father figure or mother figure of second wave feminism, but some critics also consider as Betty Friedan also as the creator of the second wave feminism. So now I will talk about the 5 main focal points or which are involved in most discussions of sexual difference. And these things are biology, experience, discourse, the unconscious, social and economic conditions. These themes or these points generally comes up or crops up in most discussions regarding sexual difference and discussion regarding biology, experience, discourse, unconscious, social and economic conditions. So these things. So these are the 5 main focal points involved in most discussions about sexual difference, and they are biology, experience, discourse, the unconscious, and social and economic conditions. So arguments which treat biology as fundamental and which play down socialization have been used mainly by men to keep women in their place. So men often cite various examples of biology that there lies a great difference between a man and a woman in biological and physiological terms. দৈহিক ব্যাপারে, জৈবিক ব্যাপারে এতটাই ডিফারেন্স যে কোনোভাবেই সেটাকে পূরণ করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। The old Latin saying goes, tota mulier in utero, women is nothing but a womb. Established this attitude in early Renaissance. So these patriarchal thinking, I would rather call this patriarchal thinking, always term the woman's body, always try to see the woman's body as her destiny. And then if a woman's body is a destiny, then all attempts to question attributed regarding the sex roles will fly in the face of the natural order. কারণ তাহলে তো মানে কিছুই থাকে না। আমি কি ধরে নিই যে বডি ইজ ডেস্টিনি, একজন ওম্যানের বডি মানেই তার আলটিমেটলি তার ভবিষ্যৎ বা তার এটাই অদৃষ্ট, তাহলে তো আর কিছুই মানে এই বিষয়ে কিছু বলার থাকে না। সো on the other hand, some radical feminists celebrate women's biological attributes
as sources of superiority rather than inferiority. So while others appeal to the special experience of woman as the source of positive female values in life and in art, and since only women, the argument goes, have undergone those specifically female life experiences, ovulation, menstruation, parturition, only they can speak of a woman's life. So অনেকে আবার এটাও বলে, অনেক ফেমিনিস্টরা, যে to be a woman, to become a woman, you have to go through this form of life experiences specifically related to the female race, like ovulation, menstruation. Unless and until you go through this, তুমি তো জানতে পারবে না, তুমি তো তাদের যন্ত্রণা, তাদের অ্যাগনি, তাদের পেন বুঝতে পারবে না। So a woman's experience includes a different perceptual and emotional life. Women do not see things in the same ways as men and have different ideas and feelings about what is important or not important. An influential example of this approach is the work of the Elaine Showalter. Here is another famous feminist who for the first time talked about gynocriticism. What is gynocriticism? We'll look into it. But Elaine Showalter's work focuses on the literary representation of sexual differences in women's writing. So now let us move into Showalter's. Let us introduce with other feminist authors like Dale Spender's Man-Made Language. It's another famous work I'll talk about later. Then there is, of course, Germaine Greer's The Female Eunuch, another famous writing. These are all examples of Anglo-American criticism, not French radical feminism. Then there is another famous book by Shulamit Firestone's The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution, published in 1970. It's a book by the radical feminist, American feminist, Shulamit Firestone. She wrote this book at the age of 25 only. And Firestone argues that the sexual class system predates and runs deeper than any other form of oppression. So, sexual class system, according to Firestone, it's perhaps the most primordial form of class system, because it's a class system that oppresses a very major portion, almost 49 to 50% population of the earth, and that is women. And that the eradication of sexism will require a radical reordering of society. She said that eradicating sexism would mean a radical reordering, a complete reconceptualization of society. The first women are fleeing the massacre and shaking and tottering, are beginning to find each other. This is painful. No matter how many levels of consciousness one reaches, the problem always goes deeper. It is everywhere. Feminists have to question not just all of the Western culture, but the organization of culture itself, and further, even the very organization of nature. So Firestone, for the first time, said that not only the Western culture, but also the entire world is responsible for the colonization of the women. And women should question this very organization of the society and the culture itself. And the very principle of the nature. প্রকৃতি কিভাবে তৈরি করেছে ওনাকে সেটাকেও প্রশ্ন করতে হবে। So the goal of the feminist revolution, she wrote, must be not just the elimination of the male privilege, but of the sex distinction itself. খুবই revolutionary কথা 1970-তে, the sex distinction itself erase করতে হবে, so that genital differences no longer have cultural significance, so that the genital difference, sexual organ যে difference create করে, তার যেন কোনো কালচারাল সিগনিফিকেন্স থাকে, কোনো সাংস্কৃতিক তাৎপর্য না থাকে, তার কথা ফায়ারস্টোন বলার চেষ্টা করেছেন। The Dialectic of Sex, A Case for Feminist Revolution, published in 1970. There can be some short questions from this book. And then we come into the famous book written by Kate Millett, Kate Millett's Sexual Politics. Generally, it has been considered as a watershed as a very important text in the history of the feminist literary theory, and she argues that sex has a frequently neglected political aspect, and goes on to discuss the role that patriarchy plays in sexual relations, looking especially at the works of D.H. Lawrence,
Henry Miller, and Norman Mailer. Millett argues that these authors view and discuss sex in a patriarchal and sexist way. In contrast, she applauds the more nuanced gender politics of homosexual writer Jean Genet. So, what Millett does, she selected some of the works of D.H. Lawrence, Henry Miller, and Norman Mailer. She analyzed these texts and brings forth various forms of patriarchal discourses that was running deeper and in a very surreptitious way in these texts. And Millett argues that these authors view and discuss sex in a very patriarchal and sexist way. Rather, she selected the works of the Jean Genet, another famous French absurdist author, as a kind of writer who completely changed the discourse of viewing sexuality in a monolithic and one-dimensional way. And other writers discussed at length would include Sigmund Freud, George Meredith, John Ruskin, John Stuart Mill, etc. So let us begin the discussion of Kate Millett's sexual politics. First published in 1969, the year after Mary Ellman's Thinking About Women, just before German Gray's The Female Eunuch, Eva Fiennes's Patriarchal Attitudes, and Shulamit Firestone's The Dialectic of Sex. Dialectic of Sex published in 1970, and Kate Millett's Sexual Politics published in 1969. It marks the moment of the second wave feminism because it attacked patriarchy in a very radical manner, in a very radical way. What was Millett's argument? Millett's argument, ranging over history, literature, psychoanalysis, sociology, and almost all other arenas of social science and humanities. She said that ideological indoctrination, as much as economic inequality, is the cause of the women's oppression. So ideological indoctrination, that means a woman has been indoctrinated politically, socially, economically, as well as ideologically. And this is responsible as much as her economic inequality. It's an argument which opened up the second wave thinking about reproduction, sexuality, representation, especially verbal and visual images of women, and particularly about pornography. উইমেনদের এই যে পুরুষতন্ত্রের শিকার হয়ে প্রজননের যে পলিটিক্স, মানে উইমেনরাই সবসময় সন্তানের জন্ম দেবে, এই যে একটা মনোলিথিক আইডিয়া, এবং সবসময় উইমেনরা সেই সন্তানকে বড় করবে, তার পড়াশোনার দায়িত্ব থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নেবে, এই যে এক ধরনের রেসপন্সিবিলিটি উইমেনদের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, এবং তার কোনোভাবে কোনো ইকুয়াল পোর্শন কোনো ম্যান বা তার নিজের পার্টনার নেবে না, অ্যান্ড তার সঙ্গে সঙ্গে দ্য আইডিয়া অফ দ্য সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেশন অফ উইমেন, কেমন করে উইমেনদেরকে সোসাইটিতে রিপ্রেজেন্ট করা হবে, কিভাবে দেখাবো, এই যে পলিটিক্স দিনের পর দিন ধরে চলে আসছে, তার এগেনস্টে মিলেট দাঁড়ান। The title, Sexual Politics, announces a view of patriarchy which she sees as pervasive and which demands a systematic overview as a political institution. Patriarchy প্রথমবার as a political institution, একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে হবে, তার কথা মিলেট বললেন। Because patriarchy subordinates the female or the male, or treats the female as an inferior male, and this power is exerted directly or indirectly in civil and domestic life to constrain women. Millett আরেকটু এগিয়ে বললেন যে ফিমেল বলে কোনো আইডেন্টিটি নেই, all are male, and the society, and especially patriarchy, treats women as inferior male. So Millett borrows from social science the important distinction between sex and gender, where sex is determined biologically, but gender is a psychological concept which refers to the culturally acquired sexual identity. So like De Beauvoir, she also said that basically gender is a culturally acquired sexual identity. And she and other feminists have attacked social scientists who treat the culturally learned female characteristics, passivity, etc. as natural. So she recognizes
that women, as much as men, perpetuate these attitudes and the acting out of these sex roles in the unequal and repressive relations of domination and subordination is what Millett calls sexual politics. So Millett said that this men trying to perpetuate this oppression, suppression, colonization against women and the acting out of this sex role, এই সেক্স রোলটাকে যখন আমরা অ্যাক্টিং আউট করছি, দেখাচ্ছি এ হচ্ছে মেয়ে, এ হচ্ছে ছেলে, মেয়েদের এই সমস্ত কোয়ালিটিগুলো থাকে, জেন্ডার স্টিরিওটাইপিং, ছেলেদের এই কোয়ালিটি থাকে, in unequal and repressive relations in a society, the relation dominated by domination, subordination and hegemonization, almost একটা মেলরা রাষ্ট্রের মতো, রাষ্ট্র যেরকম ভাবে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, সেরকম এই পেট্রিয়ার্কাল পলিটিক্স রাষ্ট্রের মতো উইমেনদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং স্টেট যেন এক্সটেন্ড করছে, এক্সটেনশন হচ্ছে পেট্রিয়ার্কিতে। এই পুরো যে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন যেখানে স্টেট, মেল শভিনিজম, পেট্রিয়ার্কি, দে আর অল ইন্টার রিলেটেড। কি জন্য ইন্টার রিলেটেড? সাবঅর্ডিনেট করার জন্য, উইমেনদেরকে কলোনাইজ করার জন্য কেন একে অপরের সঙ্গে একটা আঁতাত তৈরি করেছে, লিয়াজও ক্রিয়েট করেছে। সেই যে পুরো সিস্টেমটাকে কেট মিলেট বলছেন সেক্সুয়াল পলিটিক্স, পলিটিক্স ক্রিয়েটেড বাই পেট্রিয়ার্কি ইন অর্ডার টু সাবঅর্ডিনেট উইমেন। আমরা চলে আসছি 1970s এর পরে আস্তে আস্তে যে জিনিসটার ইমার্জেন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে মার্কসিস্ট ফেমিনিজম। So what Marxist feminists believe? Women's subordination was a consequence of the introduction of the private property, according to the Marxist feminists, that with the introduction of the very conception of the private property, তারপরে Engels এর একটা বিখ্যাত লেখা আছে about the origin of the private property, family, etc. তার কথা আমি বলবো। তো Engels এটাতে বিশ্বাস করতেন খুব ভীষণভাবেই যে প্রাইভেট প্রপার্টির জেনেসিস অ্যান্ড অরিজিন পয়েন্ট হচ্ছে যখন প্লেইস্টোসিন ইরাতে প্রথমবার এগ্রিকালচার ডিভাইস হয়, এগ্রিকালচার ইনভেন্টেড হয় এবং মিনস অফ প্রোডাকশন, মিনস অফ আর্নিং, মিনস অফ গেইনিং ফুড, এই পুরো মেকানিজমটাই পুরুষদের হাতে চলে যায়, মেলদের হাতে চলে যায়। এর ফলে যেটা ঘটে, আগে তো নারীরা বাচ্চা মানুষ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজই করতো, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো। বলা হতো যে একসময় মেট্রিয়ার্কি প্রথম এই সিভিলাইজেশনকে জন্ম দেয়, কিন্তু পরবর্তীকালে পেট্রিয়ার্কির এই যে আস্ফালন এটা ঘটতে থাকে বিকজ অফ এগ্রিকালচার, অ্যান্ড এই এগ্রিকালচারের ফলে যেটা ঘটতে থাকে সেটা হচ্ছে দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য প্রাইভেট প্রপার্টি। আগে তো সবই কালেক্টিভ প্রপার্টি ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রিয়েট হলো ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে, তখনই উইমেন বিকেম দ্য প্রপার্টি অফ দ্য মেন অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট অপ্রেসড ক্লাস। যখনই আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে, সম্পত্তির মধ্যে আমি যেরকমভাবে টেবিল, ফ্রিজ, বাড়ি, আমার আদার ওয়েলথ, ব্যাংকিং, এইসবকে ইনক্লুড করতে থাকবো, তার সঙ্গে সঙ্গে ওম্যানকেও আমি একটা প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করছি। So women's oppression was caused by their economic dependence in the family, not only by the economic dependence in the family, but also in the workforce. This keeps an exploitable reserve labor force. আমরা জানি মার্কসিস্ট থিওরি অনুযায়ী প্রোডাকশন, কোনো একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে গেলে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অর্গানাইজেশন, এই চারটে খুবই ইম্পর্টেন্ট ফোর্স লাগে যে কোনো প্রোডাকশন ক্রিয়েট করতে। ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, টাকা, অ্যান্ড অর্গানাইজেশন, পুরো সিস্টেমটাকে অর্গানাইজ করার জন্য। তো এই অর্গানাইজেশনে উইমেনরা পার্ট হয়ে যায়, উইমেনরা একটা আনপেড লেবারে পরিণত হয় বিকজ অফ দেয়ার ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্স অন মেন অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি on the family. The institution of the family is basically the extension of the patriarchy. Patriarchy আর একটা ক্রিয়েশন হচ্ছে ফ্যামিলি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য মার্কসিস্ট ফিলোসফার্স। যে পরিবারতন্ত্র ক্রিয়েট করেছে এই পুরুষতন্ত্রে, কারণ পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে নারীদেরকে আরো বেশি পরিমাণে এক্সপ্লয়েট করা যাবে, তাদেরকে এই সিস্টেমের পার্ট করে নিয়ে আনপেড লেবারে পরিণত করা যাবে। সো উইমেন হ্যাভ অলওয়েজ হ্যাড আনপেড ওয়ার্ক, হাউসওয়াইফ, and most low-paying and boring jobs. Regarding the monotony of the jobs, Engels, Marx এরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় বলেছেন যে একজন লেবারের তার যে সোল সেখান থেকে যেন তাকে ডিপ্রাইভ করা হয়, কারণ একই ধরনের কাজ সে দিনের পর দিন অলমোস্ট লাইক আ মেশিন বারবার করে। আমি এখানে একটা এক্সাম্পলও দিয়েছি,
একটা ওমেন একটা তার যে নিজস্ব কাজ, সে তার কাজ হচ্ছে যেন সন্তানকে তৈরি করা, বড় করা এবং তাকে প্রোডাকশন ক্ষেত্রে বা ওয়ার্কে পাঠানো, এবং তারা আস্তে আস্তে যাবে, আবার তারা বেরিয়ে আসবে, তাদের আবার দেখাশোনা করা। এইটা হচ্ছে একটা ওমেনের কাজ। সো this very illustration actually suggests a vicious cycle of capitalism and also capitalism's reliance and dependence upon the domestic labor. যে লেবারের উপর ক্যাপিটালিজম পুরোটা রেস্ট করে। এই যে পুঁজিবাদ, এটা অনেকটাই এই আনপেড ওয়ার্ক অফ দ্য উইমেন, বাড়ির মধ্যে পুরো বাড়িটাকে সামলানো। যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের কথা আমরা আজকাল বলি, এটা বছরের পর বছর ধরে আমাদের মা, দিদিমা, ঠাম্মা সবাই করে আসছে। দিনের পর দিন ধরে আমাদের সোসাইটি এই আনপেড লেবারকে এক্সপ্লয়েট করেছে, তারপরে থ্রাইভ করছি আমরা, অথচ তার কোনো ধরনের রেকগনিশন নেই সোসাইটিতে। So when women must have equal participation in the economic production process, and also these Marxist feminists propose wages for housework, developing a system for paying women directly for their household work. So they talked about wages for housework. এই যে বাড়িতে কাজ করার জন্য বা হোম মেকার, নতুন শব্দ বন্ধটা পয়েন্ট হয়েছে, তো তার জন্য তার জন্য কি টাকা রিজার্ভ আছে, তার জন্য কি পেইং সিস্টেম রিজার্ভ আছে, এই কোয়েশ্চেনগুলো প্রথম মার্কসিস্ট ফেমিনিস্ট করতে আরম্ভ করলো। সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড মার্কসিস্ট ফেমিনিজম was a very powerful strand on the second wave feminism during the late 1960s and 70s in Britain particularly, because it sought to extend Marxism's analysis of class into women's history. এই যে ক্লাস কনফ্লিক্টের কথা চিরকাল মার্কসিস্টরা বলেছে, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংঘর্ষ, তার কথা সেখানে উইমেন হিস্ট্রিতে সেটাকে পার্ট করে না, কারণ উইমেনকেও একটা সেকেন্ড ক্লাস সিভিক হিসেবে, সেকেন্ড ক্লাস মেটেরিয়াল হিসেবে ট্রিট করেছে পেট্রিয়ার্কি। Sheila Rowbotham's In Women's Consciousness and Man's World, a 1973 text, recognized both that working class women experience the double oppression. So the working class women experience the double oppression. যেটা আমি intersectional feminism এ বলছিলাম, যেটা black women always face double oppression because being black, because of the skin color, as well as being a woman. So working class women, according to this Marxist feminist thinkers, they actually face double oppression of the sexual division of labor at work and in the home, and that Marxist historiography had largely ignored the domain of personal experience and particularly that of the female culture. So I said that I will discuss about the origin of the family, private property and state. It's a famous work published in 1884, inspired by and based on the notes by Karl Marx to Lewis H. Morgan's 1877 book, Ancient History. The book was written by Friedrich Engel. She writes about the earliest origin of the family structure, social hierarchy, and the concept of wealth, how the concept of wealth has been constructed. And he concludes that women originally had a higher social status, equal consideration in labor, and particularly only females were sure to share a family name. এক সময় সত্যি ফিমেলদের মেট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে এক ধরনের ক্ষমতা ছিল বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। But when agriculture first became abundant and the abundance was considered as male wealth, এই অ্যাবান্ডেন্সটা পুরোপুরি মেল ওয়েলথ হিসেবে ট্রিট করা যখন প্রথমবার শুরু হয়, যে এগ্রিকালচার মানে লেবাররাই মেলরা করছে, এবং তখন থেকেই ইনইকুয়ালিটির সূত্রপাত হয়, তখন থেকেই প্রাইভেট প্রপার্টির অরিজিন অ্যান্ড জেনেসিস প্রথম শুরু হয়। So the abundance was considered as male wealth as it was sourced from the male work environment away from the home. A deeper wish for male lineage and inheritance was founded. উইমেনদেরকে এই প্রপার্টির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তোমরা জানো 20th সেঞ্চুরিতে প্রথমবার, 19th সেঞ্চুরিতে তো কোনো ধরনের উইমেন রাইটই ছিল নন প্রপার্টি। 20th সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডে রিফরমেশন বিল আনা হয় ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে। আস্তে আস্তে উইমেনদের সম্পত্তির ওপরে ইকুয়াল যে অধিকার, সমান যে অধিকার,
সেটা এস্টাবলিশড হয়। সো এটা ন্যাচারালি যেখানে হওয়ার কথা সেখানে সেটা একটা আন্দোলন করে রেজিস্ট করে করতে হয় এত বছর বাদে। So to achieve that wish, women were not only granted their long-sought monogamy, but forced into it as a part of domestic servitude. Monogamy মানে having a single affair or having a single spouse, having a single partner throughout your whole life. Polygamy মানে হচ্ছে many relationships or many marriages. যেটা কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে তা নয়। Haterianism originated from the Greek word hater, which means almost an harem, keeping many prostitutes. সুতরাং পুরুষেরা অনেক ধরনের বিয়ে করতে পারে, অনেক ধরনের ফিমেল পার্টনার রাখতে পারে, কিন্তু মহিলা রাখতে পারে না। সো অ্যাকর্ডিং টু এঙ্গেলস এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে এই অরিজিন অফ দ্য প্রাইভেট প্রপার্টি থেকে। এগ্রিকালচারাল লেবার যখন আস্তে আস্তে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে সেখান থেকেই এই জিনিসগুলো হতে আরম্ভ করছে। দিস ইজ অ্যাকর্ডিং টু এঙ্গেলস। Engels describes this situation as coincidental to the beginnings of forced servitude as a dominant feature of society, leading eventually to a European culture of class oppression, where the children of the poor were expected to be servants of the rich, where the children of the poor were expected to be the servants of the rich. ধরে নেওয়া হলো যারা চিলড্রেন অফ দ্য পুয়ার, তাদেরকে ধরে নেওয়া হলো যে মানে তারা যেন রিচদের সার্ভেন্ট হওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে। এই যে ইউরোপিয়ান ক্লাস অপারেশন, এর পাঁচও হয়ে গেল এই ফিমেলরাও চিরকালই সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হিসেবে ট্রিটেড হতে আরম্ভ করলো। Another famous women Marxist, Michelle Barrett, she wrote her seminal text Women's Operation Today, published in 1980, and Barrett outlined some of the central problems facing any attempt to forge a coalition of the Marxist and feminist perspectives. She said that the object of Marxist feminism must be to identify the operation of gender relations, how this entire gender relation is being operated as they relate to the process of production and reproduction understood by historical materialism. What is historical materialism? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যেখানে মার্কস বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা রিলেশনস ইন সোসাইটি ইজ ডিটারমাইন্ড বাই ইকোনমিক রিলেশন। প্রত্যেকটা রিলেশন, আমার সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক, আমার সঙ্গে আমার মায়ের সম্পর্ক, অন্য কারোর সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রত্যেকটাই এসেনশিয়ালি ইকোনমিক, অর্থনৈতিকভাবে ডিটারমাইন্ড। পুরোটাই টাকার খেলা, টাকার দ্বারাই পুরোটা ঘটছে। এবং এই জায়গাতে আমাকে এই যে উইমেনদের অপারেশন, জেন্ডার রিলেশন, এটা পুরোটাই প্রসেস অফ প্রোডাকশন এন্ড রিপ্রোডাকশন। এই যে কেমন করে কোনো দ্রব্য উৎপাদিত হয়, কেমন করে কোনো একটা জিনিস ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরোয়, কিভাবে বেরোয়, যেটা বললাম ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অর্গানাইজেশন, এইগুলোর একে অপরের কন্ট্রোলের ফলে আস্তে আস্তে আমরা ফিউডাল সোসাইটি থেকে চেঞ্জ হতে হতে প্রথমে আমরা ছিলাম হান্টার গ্যাদারার, তারপরে আমরা এলাম ফিউডাল সোসাইটি, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা একটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে ইমার্জ করছি, যেখানে পুরো এই ধন সম্পত্তির অধিকার যার, এই সম্পত্তির অধিকার যার, তারাই পুরো সোসাইটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই নিয়ে আমরা পরে যখন মার্কসিস্ট ফিলোসফি, মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম আলোচনা করবো, সেগুলো নিয়ে বলবো। কিন্তু এই যে পুরো সম্পত্তির অধিকার, ওয়েলথের যে অধিকার, সেটা যেহেতু পুরোটাই মেল ডমিনেটেড, পেট্রিয়ার্কি কন্ট্রোল, এর ফলে সেখান থেকেই ইজ দ্য অরিজিন অ্যান্ড জেনেসিস পয়েন্ট অফ দ্য ফিমেল অপারেশন। এই যে নারীদের যে অপারেশন, তার কারণটা হচ্ছে পুরুষরাই পুরো ধন সম্পত্তি থেকে শুরু করে অল দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন, বি ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অর্গানাইজেশন, পুরোটাই তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। সো মার্কসিস্ট ফেমিনিজম মাস্ট এক্সপ্লোর the relations between the organization of sexuality, domestic production, and the historical changes in the mode of production and systems of appropriation and exploitation. She said that you must include these domestic labors as means of production. এই যে ডোমেস্টিক লেবার, দিনের পর দিন ধরে আনপেড লেবার আমাদের মা, স্ত্রী, বোন, ওরা বিভিন্নভাবে দিয়ে যাচ্ছে, সেটা তোমরা তো ইনক্লুড করছো না। যদি একজন লেবারের বাড়িতে ফেরার পরে সে কোনো ধরনের এই সিস্টেম বা হেল্পিং হ্যান্ড অফ দ্য উইমেন না পেত, যেটা ব্রিটিশ ফেমিনিস্ট বলে দ্য এঞ্জেল অফ দ্য হাউস, এঞ্জেল অফ দ্য হাউস যদি না পেত, তাহলে কি তোমার আদৌ এই প্রোডাকশনের যে স্ট্রাকচারটা সেটা ঠিক মতো থাকতো? না, থাকতো না, ভেঙে পড়তো।
ডিসরাপ্ট করতো, ডিসম্যান্টল করতো তাসের ঘরের মতো। কিন্তু এই যে ভেঙে পড়ছে না বিকজ অফ দ্য ডোমেস্টিক লেবার, পুরো ফাউন্ডেশনটাই ধরে রেখেছে এই ডোমেস্টিক লেবার। তো এর কথা এই মার্কসিস্ট ফেমিনিস্ট যারা অথর, যারা মার্কসিস্ট ফেমিনিস্ট প্রোফাউন্ডার, তারা এই system of relation between the domestic production and sexuality and organization তার কথা বলে। এর বলে যার কথা বলতেই হবে, she is a canonical women writer, always talked about women rights, the inventor of the word gynocriticism. She is Elaine Showalter. She coined the term gynocriticism, gynocritics. Gynocriticism means the process of constructing a female framework for analysis of women's literature to develop new models based on the study of the female experience, rather than to adapt to male models and theories. So she was talking about creation of a completely different kind of model, যে মডেলটা হবে একটা essentially female framework of analyzing female literature. আমি আগেই বলেছি যে মেন ফোকাল পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজমকে আলোচনা করা হয়, তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে ফিমেল এক্সপিরিয়েন্স। একটা ফিমেল এক্সপিরিয়েন্স একটা পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটির পক্ষে বা একটা মেলের পক্ষে যে ইজ কমপ্লিটলি স্টিপড থ্রু পেট্রিয়ার্কাল ইডিওলজিজ, তার পক্ষে বোঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ ওই যন্ত্রণা, ওই অপারেশন, ওই সাপ্রেশন কেবলমাত্র একটা মেয়েই বুঝতে পারবে। ফলে শোওয়াল্টার বলেন যে যেহেতু একজন মহিলা আরেকজন মহিলার অ্যাগনি, পেন, তার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স রিগার্ডিং ওভিউলেশন, রিগার্ডিং গেটিং প্রেগনেন্ট, রিগার্ডিং মেনস্ট্রুয়েশন, সেই বুঝতে পারবে। ফলে তারই উচিত একটা এসেন্সিয়াল ফিমেল ফ্রেমওয়ার্ক, ফিমেল মডেল অফ জাজিং writings of the women authors, সেই মডেলটা ক্রিয়েট করা। She called it as gynocriticism. Gyno means female, the Greek word. So the label given to the study of the women as writers and subjects it deals with is history, style, themes, genres, and structures of writings written exclusively by women. So actually gynocriticism involves three major aspects. The first is the examination of the female writers and their place in literary history, to locate the female writers in the literary history, কোন লোকেশনে বিলং করছে, 19th century না 20th century না 18th century, তার উপর বেস করে তার হিস্টোরিক্যাল সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করে বের করতে হবে যে এই স্টাইলটা কেন তৈরি হলো, কেন এই ধরনের লেখা হলো। The second is the consideration of the treatment of the female characters in books by both male and female writers, a comparative study of the representation of the female by both male and female writers. The third and most important aspect of gynocriticism is the discovery and exploration of a canon of literature written by women. Creation of a canon of literature by women, তারা কিভাবে লিখেছে তার ক্যাননটাকে ক্রিয়েট করতে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তার ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে। So it seeks to appropriate a female literary tradition. That's the main word. এটাই হচ্ছে সবথেকে মূল শব্দ। Gynocriticism tries to locate the female authors in a specific literary history. It will try to trace the historical and socio-political background in which actually produces these writings, and it seeks to appropriate a female literary tradition. It tries to create it tries to trace the exact historical political conditions which creates this female literary tradition. So Showalter's literature of their own, she proposes these three phases of writing, তিনটে phase of writing কথা বলেন. One is the feminine, another is the feminist, and finally the female. So it is the feminine phase from 1840 to 1880 onwards, and women writing like men. Feminist 1880 to 1920, যেখানে women were writing like men, প্রায় পুরুষদের ল্যাঙ্গুয়েজে, পুরুষদের ডিসকোর্সে কথা বলছে, সেখান থেকে সরে গেল, গিয়ে women for the first time advocating about their own rights. এই ফেজটা কবে? এই ফেমিনিস্ট ফেজ 1880 to 1920, এই সময়টা। আর তারপরে উনি যেটা কি বললেন সেটা হচ্ছে ফিমেল ফেজ,
from 1920 onwards to the present, by women examining biological, linguistic, psychoanalytical and cultural differences. এই থিওরিটিক্যাল টুলগুলো অনেক পরে এসছে, পরে ইমার্জ করেছে, তাই এই সমস্ত থিওরিটিক্যাল টুলগুলো তারা পরে তাদের লেখার মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে আরম্ভ করেছে উইমেনরা। ফিমেল ফেজ from 1920 onwards. A particular three phase, Elaine Showalter divided the gynocritical tradition. One is feminine, another is feminist, another is female. She talked about, she expounds these things in her famous book, Literature of Their Own. Very famous book, Literature of Their Own, British Women Novelists from Bronte to Lessing, published from Princeton University Press in 1977. Literature of Their Own, short question aste pare, mathay rekho, gynocriticism. So what is gynocriticism? Women need to study writing by women and their mothers. So I have already discussed about these three phases. The first phase, the feminine phase, can include authors like Elizabeth Gaskell and George Eliot, while the feminist phase includes such radical feminist writers like Elizabeth Robbins and Olive Schrader, the proponents of the first wave feminism. The third, the female phase, inherited characteristics of the former periods and developed the idea of specifically female writing, female experience in a phase of self-discovery. This particular phase, the female phase, is the phase of self-discovery. নিজেকে নারীরা পুনরাবিষ্কার করছে, নিজেকে নিজেরা আবিষ্কার করছে। For Showalter, Rebecca West, Catherine Mansfield, Fly short story আমরা পড়েছি, Dorothy Richardson were its most important early female novelists. So কোন ফেজে, ফেমিনাইন ফেজ, ফেমিনিস্ট ফেজ and female ফেজে কোন অথর বিলং করছে একটু দেখে নিতে হবে। In my next lecture, that will be my probably 5th lecture on feminism, I will talk about French post-structuralist feminism. What is French post-structuralist feminism? Why is it called French radical feminism? How it is radical? এগুলো আমরা পরের ডিসকাশনে, পরের লেকচারে ডিসকাস করব। Thank you very much. Sayonara.